Hello mga kababayan and welcome to Recipe Mo, Share Mo. My name is Lorian, your host. Today, samahan niyo ako as we learn and experience authentic Pinoy foods dito sa Amerika. And for our first episode, bibisitahin natin ang bahay ni Grace Castillo, who is known for her great Filipino dishes. I'm so excited! Excited na rin ba kayo? Well, what are we waiting for? Let's find out what she's gonna cook for us today. Tara! Hi, Lorian! Hello, Grace! Welcome back! Thank you! So Grace, thank you once again for inviting us to your house and for sharing your recipe. It's my pleasure, Lorian. So ano bang lulutuin natin today? Ang gagawin ko ngayon ay ang aking version ng patatim. Wow naman! Siyempre, paborito din ng mga kababayan natin yan. Okay, patatim is actually a braised pork leg with soy sauce at saka it's with ketchup. Okay. So, and bakit naman yun ang naisipan mong iluto ngayon? Kasi it reminds me of growing up in Cebu noon. Palagi kasi pag piyesta may kinakatay na baboy. Yeah. At isa doon ang mga recipe na patatim. Ano ba yung mga ingredients natin for the patatim? Actually, the first thing is 4 cloves of garlic, 8 of cinnamon, these are 2 pieces of anise seeds, 3 tablespoons of oyster sauce, a cup of red wine, 6 pieces of shiitake mushroom, 1/4 cup of soy sauce, a tablespoon and a half of brown sugar, a tablespoon and a half also of cornstarch, a pinch of salt, and ginagamit ko ngayon ay ang rock salt. Ang pinaka-main ingredient natin ay ang pata. Pata, of course. Gaano ba dapat kadami yung kalaki yung pata or how many pounds? It depends on the size kasi it's sold per piece. Per piece, I see. At saka, ito ang pechay. Ang pechay. Okay. Well, I guess all the ingredients are here, so ready na tayo magluto. Tara na! Okay. So, ano nang gagawin natin ngayon? Ang una natin gagawin is pakuluan muna natin yung baboy. Yung pata. First na kulo. Tapos, maya-maya, in order to remove all the scums at Yung saka extra fats. extra fats. So, yung unang kulo, itatapon natin. Tatapon natin. Hugasan natin yung baboy tapos uli lulutuin na naman. Okay? Okay. So, ito na. Pata. So, how long natin ipapakuluan yan? Until magkukulo siya tapos let it simmer for 15 to 20 minutes. 15 to 20 minutes. Set the ng medium. Okay, medium fire. Okay, so I think Grace, naka 20 minutes na tayo. Okay, ang gagawin natin ngayon, tatapon natin itong sabaw kasi dahil sa mga scums na yan, huhugasan natin muli yung baboy. Ang ginagawa natin ito dahil yung iba kasi deep fried. Ang deep fried is oily. Ito, natatanggal yung kanyang mga taba. Kaya yan ang Iwas sa mga taba sa baboy. taba. Yeah. Okay. Hypertension. Yan. Tapos, Konting tubig lang. kunting tubig lang. Tapos, idagdag natin yung red wine. Ang soy sauce. So, yung apoy natin dyan is on high. High. Kasi hindi pa siya nag-boil. Pag mag-boil na yan, natin ang tapos, itong cinnamon stick. Cinnamon stick. Ang anise seeds. Ayan. Ito. Garlic. So, Tapos, pagsamasamahin lang lahat yan. Except for oyster this. sauce. Except for the oyster. Mamaya na yan. Okay. Okay. So, pakukuluan natin for how long? Tapos, 1 hour to 1.5 hours. Kasi hanggang lalambot yan. Oh, I see. Or kung if necessary na dagdagan natin ng tubig, dagdagan natin ng tubig. Hanggang lumambot.
Okay, so Grace, after 1.5 hour, ano na ang gagawin natin? Ang gagawin natin kasi medyo lumalambot na yung karne. Isunod na natin itong shiitake mushroom. Shiitake mushroom. At pakuluan natin ng another 15 minutes Another or 15 hanggang minutes. maluluto ito. I see. Well, you know, actually, ang may ibang tao, if, you know, they don't have enough time, meron silang pressure cooker. Yeah, they can use the pressure cooker and spend only 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes sa pressure cooker, tapos na. Or sa before sila aalis sa umaga, they can put it in the slow cooker. Gagawin nila ng Sa crock pot. sa crock pot, gagawin nila ng ano lang 8 hours in low heat. Low heat, I see. 8 hours in low heat. Ilalagay nila lahat ng recados. Pagkatapos pagdating nila sa bahay, luto na yung kanilang Wow, that's a good patatim. tip. Good news yan sa ating mga busy mga mothers na kung gusto nyong magluto ng patatim and don't have enough time, you can actually put it in a crock pot and, you know, leave it for 8 hours. Then you can In go to low work. heat. By the time you come back, luto na. O, ngayon, idadagdag malambot na naman natin actually. yung itong oyster sauce. No. Mabango kasi may cinnamon. Yung ba yung sikreto dyan? Ito ang cinnamon sticks na also maganda ito sa may mga diabetes kasi ang cinnamon nagpapababa ng blood sugar. At saka yung nilagay natin na garlic, it helps also to lower down the blood pressure. That's good to know. So kahit na fatty siya, at least kahit pa paano. Meron ding nilalagay na mga prevention, Uh-huh. preventive ingredients. Nilagay ko na rin yung brown sugar. Brown sugar. So yung brown sugar, nilalagyan natin to Para magtatamis. sweeten ng konti. Kasi ang patatim is... Pwede ba ang white sugar? Pwede rin. Tapos, pakuluan, ilagay natin ng medium. And for how long again? Mga 15 or i-check natin kung malambot na yung shiitake mushroom. And for the meantime, iba-blanch na natin yung Okay. So yung anong nilagay mo dun sa tubig? Oh, by the way, ang nilagay ko dito sa pinakuloang tubig is olive oil. Konting olive oil lang to keep the leaves green at looking fresh. I see. So hindi natin pakukuluin. I-ano lang natin, blanch lang talaga. Parang gulatin mo lang. Gugulatin lang natin para So yung pechay na ganyan, hatiin mo lang sa gitna, lalo pag malaki. Gahit yan. Oh, I see. Green na green, ha? Okay. There you go. So, kasi luto na yung ating pata, pwede na nating lagyan ng kunting cornstarch para just to thicken it. So yun yung cornstarch na nilagyan mo ng malamig na tubig. Malamig na tubig, tapos itansya lang din natin kung hanggang magiging thicken ito. So yun yung Hindi natin- pangkalapot. Yung kanina pa lang yung naglagay ka ng red wine. Is there any substitute to that? May alternative ba kung sakaling walang red Kung wine? sakaling kagaya sa atin kasi medyo mahal yung red wine, ang magiging substitute na either beer Beer. or 7-Up. 7-Up. Kasi ang red wine is just para pangpalambot at pangpalasa. Yung patatim is medyo matamis. Kaya yung 7-Up para sa akin is ideal. Tapos So na. ready na tayo. Wow! Ilagay na natin para makakain. Ayan. So there you have it, folks. I hope you had fun cooking patatim with us today with Grace's own version of the patatim. And if you have any suggestion about any Filipino dish, or if you want me to feature your own dish for the next episode, all you need to do po is email me, and my email address is on the screen. And we'll see you next time dito lang sa Recipe Mo, Share Mo. Thanks for watching. Bye!